Kapitän Kim Taiho start auf den Bildschirmwolle statische Strängen an Bord der Forschungsschiffsharmonie. Das Notsignal der Dakathani war nun seit 3 Tagen stumm. Nachdem es mitten im Wort abgebrochen war nach 2 Jahrhunderten, welchen Funkstillstands, haben Sie mehr aus der Signalen alles herausbekommen, Lieutenant? Fragte mit müder Stimme. Lieutenant Park Somin schüttelt den Kopf. Wenn die Finger über die Konsole tanzten. No Bruchstücks, Sir, etwas über die wandelnden Schatten, bever das Signal starb, Dr. Lee Haywan, der Leiten Xenoarchaeologe der Expedition, rückte auf sein Brühl zurück. Die Dakathani waren einst die gefürchtetsten Krieger der Galaxis gewesen. Sie hatten 12 Sternsysteme erobert, bever sie hinter ihren undurchdringlichen Barrieren verschwunden. Jetzt war ihr erst Communication in 200 Jahren ein Hilferuf. Der Entschweigenen Diet, die Bruch war unschwindlig. Still, normalerweise hört man das Lies summende Computer und das gelegentlich piepende Instrument. Hut schien selbst die Technik den Ernst der Lage spüren. Taiho betrachtet die Stirn durch das große Fenster. Etwa dort draußen lag das Dakathani-System, umhüllt von Energiefeldern, die älter waren als die meisten Zivilisationen. So meldet sich Somin wieder. Ich habe die letzten verstandlichen Wort des Signals isoliert. Es ist nicht nur wandeln Schatten, da ist noch etwas. Es klingt weit Angst, pure, absolut Angst. Dr. Haywan trat in hier en die Konsole heran. Kann Sie es wiedergeben? Das verzerrt Audio öffelt die Bruch. Zwischen dem Rauschen hörten Sie in Dakathani Stimme, normalerweise tief und autoreiter. Jetzt zitten vor Panik. Sie kommen aus dem Nix. Und sehr Waffen sind nutzlos. Sie sind wie Geister, die Toten wandeln unter, und die Crew tauscht ruhig Blick aus. Die Dakathani waren für ihren mit bekannt. Was immer ihnen begegnet war, es hat ihn ganz Kriegerassen, Angst und Schrecken versetzt, bereiten sie die Barrieren durchdringen vor, befahl Taiho ins Klassen. Was immer mit ihnen geschehen ist, wir müssen es herausfinden. Wenn die Crew die Vorbereitungen traf, start Taiho weiteren. Die Stirn, ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. In seinen 20 Jahren als Raumfahrer hatte viel seltsam Dinge gesehen, aber etwas in diesem Signal fühlt sich anders an. Falscher. Als ob sie geradewegs in ihn Fall flogen, die seit Jahrhunderten auf sie wartet. Die uralten Energiefelder der Dakathani teilten sich vorhin, als die Harmonie hindurchflog. Was sie auf der anderen Seite erwartet, wie die Gesamtbesatzung verstummen. Dakathani prime erstreckt sich unter ihnen. Die gewaltigen Stadtgegenstände im Morgenlicht. Sah perfekt aus, so perfekt. Die Werke schwieg im Orbit waren. Leer, die Kommunikationssenden stumm. Die planetaren Verteidigungsgitter abgeschaltet. Lebenscheichen. Fragt Taiho ließ dort so dass eine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Keinse, auf dem ganzen Planeten. Bei Bevölkerung sollt 8 Milliarden betragen. Das Schiff glitt lautlos durch den leeren Raum. Normalerweise wimmelte es hier von Handelsschiffen, Militärpatrouille und Zivilverkehr. Die Dakathani waren stolz auf ihr geschichtlichen Raumhäfen gewesen. Jetzt herrscht ihn gespenstisch still. Die Jetten an Bord einen kalten Schau über den Rücken jagte Dr. Choi Jine. Die Sprechspezialistin der Teams, dutet auf ihren Bildschirm mit Satelliten öffnen der Hauptstadt. Kapitän, sehen Sie sich das an. Taiho bot sich über ihr Schulter. Die Bilder zeigten den grauen Platz, wo einst Millionen von Dakathani bei wichtigen Zeremonien zusammengekommen waren. Jetzt war der Platz völlig leer, aber nicht unbeschädigt. Tief in den Stein eingebrannt war ein einziges Wort in Dakathani Schrift. Terran,
was bedeutet das, fragt Taiho, obwohl bereits und, dass die Antwort nicht hören w, or lt es gesagt war blas geworden, es bedeutet Demon, so, oder genau gesagt. Wandelnde Tod, bei still auf der Bruchword, druckend, 8 Milliarden Lebewesen einfach verschwunden. Kein Explosion spüren, kein Anzeichen für einen Kampf, kein Leichen, nur Leerstadt und dieses in großem Wort, das war in Warnung, in den Stein gebrannt war, Sir. Meldet sich Lieutenant Jun von der Census Station. Ich gen, weiter Stadt, überall das Gleichbilde perfekter Halting gebud, aber kein Leben. Und sie siegert, was ist, drunk Taiho, das Wort, Sir, es ist in jede Gurgier Stadt eingebrannt, 100 Mail über den ganzen Planeten verteilt, als ob Gemmen sicherstellen wollte. Das die Botschaft nicht über CNW, IOD. Dr. Haywan start versungslos auf die Daten. In ganz Zivilisation einfach weg. Why ist das möglich? Vielleicht ist dies eine Art Nachricht. Überlegt Gene. In Warnung für jeden, der hierher kommt. Taiho nicht langsam. Bereiten Sie Landeteams vor. Wir müssen runter und uns das genau ansehen. Match den Pose, aber niemand geht allein, und jeder bleibt in Funkkontakt. Wenn die Crew die Landung vorbereitet, kommt keiner von ihnen das Gefühl abschütteln, dass sie beobachtet wurden, als ob in sichtbar Augen jeden ihre Schritt verfolgten. Nach 3 Tagen Untersuchung hat Dr. Haywans Team ein Muster entdeckt, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Dakathani Weltazelt deutscher akribischen Aufzeichnungen dieser Geschichte, die Einträge wurden in den letzten 6 Monaten zunehmend paranoid. Erklärt Haywan den versammelten Offizieren, wo es auf etwas, das sie die stillen Juga nennen, tauchen immer häufiger auf. Die Dakathani waren berühmt für ihr detaillierte Dokumentation gewesen. Jeder Aspekt ihres Lebens wird sorgfältig aufgezeichnet, Handelsgeschäft, militärisch Beugungen, sogar alltäglich Gespräch. Dies obsessive Genowigget matcht die letzten Aufzeichnungen umso an RUHI-Agenda.LUTNA in Tune. Der Jun blickt von ihrem Datenpad auf, Sir, da ist noch etwas anders. Die Archive winnen Menschen überwiesig mal in den letzten Wochen. Aber laut galaktischen Aufzeichnungen sind Menschen vor 3 Jahrhunderten in nuklearem Feuer. Als gestern, Kapitän Taiho runzelt die Stirn, als gestorben Spezies hinterlassen kein archäologischen Beweis, Lieutenant. Das ist ja das Problem, Sir, warf Dr. Gine ein. Jeder Verweis behandelt sie, als wären sie sehr lebendig. Die Dakathani schienen, für ihn interessiert zu sein. Dr. Haywan aktiviert die holographische Anzeige und sieht den Zeitleist der letzten Monat. Sehen Sie sich das an. Anfangs sind es nur gelegentlich Bericht über seltsame Sichtungen an den Auen posten. Dann wurden die Meldungen häufiger und verzweifelter. Die Aufzeichnungen malten ein Bild wachsender Angst. Dakathani Soldaten berichteten von Schatten, die sich bewegten, obwohl nichts da war. Sicherheitskammer zeichneten leer Korridor auf. Rennwagen schworen, Schritt gehabt zu haben. Ganz Auen Posten meldeten sich nicht mehr, nur Stunden später willig verlassen aufgefunden zu werden. Hier, sagt Gene und siegt auf einen bestimmten Eintrag. Ein Dakathani General schreit, die Menschen sind zergeckert, nicht als die schwachen Kreaturen, die wir NST kannten, sondern als etwas viel Schlimmeres. Sie haben den Tod selbst gelernt. Lieutenant Park so min schüttelt und glubig den Kopf. Menschen waren nie in militärisch Bedrohung. Ihr Technology war primitiv, ihr Krieg chaotisch. Wie könnten sie ihn Ras besiegen?
die Zwölf-Stern-Systeme Robert hat. Vielleicht haben wir die falschen Geschichtsbücher gelesen. Moment Duster. Dr. Haywan scrollt zu den allerletzten Einträgen. Hier wird es wirklich beunruhigend. Ein Dakathani-Wissenschaftler schreit, sie kommen nicht mit Schiffen oder Armeen. Sie erscheinen einfach. Und sehr starksten Krieger. Fallen Tatum. Und das ein Schuss gefeuert wird. Es ist, als ob sie an sehr Zielen selbst angreifen können. Die still im Raum greifbar. Taiho start auf die Daten und versucht zu verstehen, was es eigentlich schien, Kapitän. Sagt Genelis, der allerletzte Eintrag im Hauptarchiv, ist nur einen Satz lang. Wir hätten sie niemals unterschätzen dürfen. Die Menschen sind nicht ausgestorben, sie sind zu etwas anderem geworden. Die Sicherheitsoffenen der letzten Nacht widersprachen jeder erklären. Dr. Hahn Minseo, der technische Spezialist des Teams, hat sie stundenlang analysiert. Sein Augen waren gerichtet vom ständigen Starren auf die Bildschirm. Eigen sie ihnen, was sie gefunden haben, drunkt HFY-1. Minseo aktiviert die holographische Anzeige mit zitternden Händen. Bilder zeigten Dakathani walken auf ihren Posten in Städten auf 3 Kontinenten. Genau 23 to 47 Ortszeit hörten sie einfach auf, sich zu bewegen. Nicht tat nur bewegungslos. Als hat jemand einen Schulter umgelegt. Das ist unmöglich, flüstert Lieutenant Dayun. Sehen Sie sich das an, sie stehen noch aufrecht. Ihr Augen sind offen. Aber sie reagieren auf nix. Vollendet Minseo. Es ist, als ob ihr Körper zu leeren Hallen geworden ren. Die Aufnahmen zeigten ihn seriös schien. Dakathani Soldaten, die mitten in Gespräche starten, walken, die Waffen fallen liegen, aber weiter standen wie Statuen. Zivilisten auf den Straßen, die einfach stehen blieben. Wo sie geout waren, die Verstärkungszeit einlich von Gestalten in den Schatten, fuhr Minseo fort, sein Stimme wird leiser, zweibeinig. Sie tragen scheinbar primitive Rüstungen und führen Waffen unbekannter Bauart mit sich, erzoomt. In einen dunklen Bereich zwischen den Gebäuden. Für einen Bruchteil einer Sekunde war ein humanoid Silhouette sichtbar schlank, aber muskulös, mit seltsamen Ausrüstungsagenten. Die Inschwachen liegt gegen den Lieutenant Somin Butte sich vor. Why, viel Angreifer. Das ist der Verstrentil, antwortet Minseo, vielleicht ein Dutzend pro Stadt, ein paar hundert auf dem ganzen Planeten. Sie haben irgendwie 8 Milliarden Dakathani in 6 Stunden neutralisiert, Kapitän Taiho. Start ungläubig. Auf die Säulen. Das ist mathematisch möglich. Selbst mit fortschrittlicher Technologie, sind sie hier. Unterbrach Minseo und wechselt zu einer anderen Aufnahme. Dies Gruppe von 20 Dakathani-Soldaten in der Hauptkasun. Sie sind schwer bewaffnet, in Vollrüstung, bereit für den Kampf. Die Aufnahme sieht die Soldaten in Kampfformation. Ihr Waffen auf die Eingang gerichtet. Dann, auf. Ein unsichtbares Signal, sagten all gleichzeitig zusammen. Kein Explosionen, kein Energieentladungen, kein sichtbarer Angriff, es ist, als ob sie einfach abgeschaltet wurden. Moment Dr. Gene mit blassem Gesicht. Aber schauen Sie genau hin, sagt Minseo und verlangsamt die wiedergeht. In Second bevor sie fallen, sehen Sie diesen schwachen Schatten an der Wand, nicht größer als ein normaler Mensch. Die Crew tauscht beunruhigt Blick aus. Ein einzelner Angreifer hat 20 Leitsoldaten besiegt, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Was für ihn kann so etwas bewirken? Fragt Dayun mit zitternder Stimme. Minseo schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht, aber was auch immer es war.
Es hat die Gesamtdakathani Zivilisation in einer einzigen Nacht ausgelöscht. Denn, einige Signaturen aus den Aufnahmen folgend, entdeckte Expedition ihn versteckt anlich auf dem Guerenmann von Dakathani Prime, was sie darin fanden, and dort als. Dies Wohnraum sind nur in Datums, berichtet Dr. Sujin, bei Biologen der Teams, woken alt, vielleicht weniger, und eindeutig menschliches Design. Die Basis war ein Meisterwerk der Improvisation, fortschrittliche Technologie, diese Menge Bast, Ausbildungsmaterial, Sternenkarten mit Dutzenden von Systemen, die als geerntet markiert waren, und Waffen, die mit verstrender Precision für den Kampf gegen verschiedene außerirdische Spezies entwickelt worden waren. Kapitän Taiho untersucht ihn und voller detaillierter anatomischer Diagramm. Sein Hinsitterten leicht, also die akribischen Studien betrachtet, sie haben ihn studiert, und all, die Diagramm zeigten nicht nur menschliche Anatomie, sondern die von über 20 verschiedenen galaktischen Spezies, jedes Organ war markiert, jedes Schwachstel notiert. Jeder neurologische Druckpunkt genau kartografiert, es war die Arbeit von Generationen, in systematisch Studie darüber, wie man an der Lebensformen Effizienz testen konnte. Lieutenant Kim Jong-ho habe ein seltsames Gurt auf. Dies Waffenken Figuren, sie ist speziell für die Dakathani-Physiologie entwickelt. Vielleicht ein Neuralistürsender, das Gurt war klein und unscheinbar. Aber sein Konstruktion sprach BB&D, jede Komponente war darauf ausgelegt, die spezifischen Geheimwellen der Dakathani zu trennen. Es war nicht einfach ein Wurf, es war ein chirurgisches Instrument der Todes. Sie haben nicht einfach zufällig eingegriffen, erkennt Dr. Haywan. Sie haben ihr Blut über Generationen studiert. Dr. Sujin untersucht die lebendigen Scanner. In der Basis, dies Gurt sind modifiziert worden, verschiedene außerirdische Biosignaturen zu erkennen. Sehen Sie hier, sie können Dakathani Hirschlich auf in Entfernung von 5 Kilometern orten. Die Crew bewegt sich vorsichtig durch die Anlage. Jeder Raum sollte in Geschichte geduldiger Vorbereitung. Es gab Trainingsroom mit Hologrammen verschiedener Spezies. Laboratorien voller biologischer Proben und Werkstätten, wo primitive Materialien zu nützlichen Gürten umgebaut worden waren. Kapitän, rief der Junge aus einem anderen Raum. Sie müssen das hier sehen. Sie folgten ihrer Stimme zu einer Art kommender Zentral. Die waren bedeckt mit Fotos und Informationen über galaktische Zivilisation. Rot Crews markierten die bereits erledigten Spezies. Dakathani Prime hat das nicht Rot Crews erhalten. Mein Gott, flüstert Jong-ho, das ist ein Hitlist der gesamten Galaxis. Aber das erschreckendste war ein klein echter Wand, die der menschlichen Geschichte gewidmet war. Bilder des ersten Erdplaneten, Aufzeichnungen über die nuklearen Krieg und den Evolutionsdiagramm, Studien darüber, wie Strahlung und extremer Überlebenskampf die menschliche Physiologie über Jahrhundert verändert hatten. Sie sind nicht dieselben Menschen, die Erde verlassen haben, meldet Sujin mit wachsendem Entsetzen. Die Strahlung, der Überlebenskampf, es hat sie in etwas anders verwandelt. Taiho starrt auf ihn Notiz in der Wand, geschrieben. In perfektem Galaktisch, Phase 3 abgeschlossen. Zeit für die Finale und Dr. Jinnes Übersetzung der menschlichen Aufzeichnungen in Volk die schreckliche Wahrheit. Die Menschheit hat sich nicht selbst dürstet, sie war zu etwas völlig anderem geschmiedet worden. Die nuklearen Krieg der Erde beendeten ihr Spezies nicht, las sie lot war. Die Überlebenden lebten über Generationen in den radioaktiven Ruinen. Während wir durch Zusammenarbeit zu den Sternen griffen, entwickelten sie sich durch reinen Überlebensinstinkt,
die Aufzeichnungen molten ein Bild en barmherziger Evolution. Nach den nuklearen Kriegen wären nur wenig tausend Menschen übrig geblieben, verstreut über einen vergifteten Planeten. Aber anstatt zu sterben, passten sie sich an, Generation für Generation. Hören Sie das, sagt Ginny und las weiter. Sie lernten, in der Dunkelheit zu jagen, wenn die Strahlung die Luft zum Glan bracht. Sie entwickelten Reflex, die schneller waren als die bekannte Spezies. Ihr Sinn schärfen sich, bis sie ein Haus aus einem Kilometer Entfernung hören konnten. Dr. Sujin untersucht die biologischen Daten mit wachsendem Entsetzen. Die Strahlen belasting über Generationen, sie wandert sie auf genetischer Ebene. Sie sind immer noch Menschen, aber für den Krieg entwickelt, beendet. Taiho Duster, die Aufzeichnungen sprachen von Menschen, die lernten, en ruddeln über vergiftet Landschaften zu jagen. Sie entwickelten eine Art Stumm-Communication, perfektionierten Tarnungstechniken, die sie fast unsichtbar machten. Ihr Nacken wurden dichter, ihr Muskeln effizienter, ihr Gehirn kälter und berechnender. Aber das Verstrinst, vor, Ginny fort, sind die Verweis auf die Gabe in Art neurale Fähigkeit, die is ihnen erlaubt, die Nervensystem anderer Spezies abzuschalten. Jungho blickt von seinem Scanner auf, das wird die Dakathani Aufnahmen erklären. Kein Kampf, kein Waffen, sie haben einfach ihr Gehirn ausgeschaltet, die Aufzeichnungen beschrieben. Why dies Fähigkeit entstanden war. Josen Tellench, Exposition gegenüber exotischer Strahlen hat nicht nur ihr Körper verändert, sondern auch ihr Gehirn. Sie entwickelten eine Art elektromagnetisch Sensitivität, die sie sonst nutzten, verstrahlte Gebiete zu meiden. Mit der Zeit lernten sie, dies Fähigkeit zu kontrollieren, zu fokussieren. Sie wurden zu Apex-Raubtieren, flüstert Dr. Sujin, wenn die Galaxis verges, wie echt Rautier aussehen, sind sie hier, sagt der Jun und siegt auf ein Passage. Sie beschreiben ihre ersten Tests in gefangenen Tieren, dann in anderen aber lebenden. Sie perfektionierten ihr Fähigkeit über Jahrhundert. Taiho los über ihr Schulter. Wir haben gelernt, den Funken der Lebens selbst zu löschen. Ein Gedenk, ein Fokus. Und ein sehr fein fallen weil ihr Hallen zu Boden. Die still im Raum war erdrückend, sie verstanden jetzt, was mit den Dakathani geschehen war. Ein klein Gruppe von Menschen, vielleicht nur 100, hat ihn ganz Zivilisation mit nix aus der Kraft ihres Geist ausgelöscht. Wir dachten, sie ren primitiv, Mameltgene, aber sie haben sich zu etwas entwickelt, das wir uns nicht einmal vorstellen konnten. Das Ausmacht der menschlichen Campaign wird klar. Als das Team weiter Aufzeichnungen entschlüsselt, was die Galaxis als zufällig verschwinden abgetan hat, während tatsächlich koordiniert Schläge über Jahrhundert hinweg. Das Wörter Kollektiv, das Selenische Reich, das Crash Commonwealth, scott Dr. Minseo auf, als auf mysteriös verschwunden Zivilisation, als eigen dasselbe Muster. Dr. Haywan studierte die Zeitleist mit wachsender Fassungslosigkeit. Die Daten resulten in Geschichte geduldiger, methodischer Vernichtung. Sie sind systematisch. Sie studieren die Spezies jahrzehntelang, bevor sie zuschlagen, lernen Schwicken kennen. Entwickeln spezifisch Waffen und Taktiken. Die Aufzeichnungen zeigten ein erschreckendes Bild. Menschen hatten sich über die ganze Galaxis ausgebreitet, nicht als Eroberer, sondern als unsichtbare Beobachter. Sie infiltrierten Gesellschaften, studierten Kulturen, kartierten Schwicken. Manchmal warten sie in ganz Generation, bevor sie zuschlugen. Aber warum die Dakathani, fragt Somin. Sie waren die größten Krieger der Galaxis. Juben, sagt Taiho Lies.
Sie Spartan sich die gefährlichsten Zivilisation bis zum Schluss auf, testeten ihr Figiten gegen die Besten. Bever was, fragt Jung Ho. Jinne blickt von den letzten menschlichen Logbeiträgen auf, ihr Gesicht aschvoll. Wo der finalen Ernst, die Wort hing in Schwur in der Luft. Dr. Haywan aktiviert in dreidimensional Karte Galaxis. Rotpunkt markierten die verschwundene Zivilisation überwiesig in den letzten 3 Jahrhunderten. Sehen Sie das Muster? Fragte mit zitternder Stimme. Sie arbeiten sich spiralförmig zum galaktischen Zentrum vor. Eliminieren sus die schwächeren Spezies. Und den Rinden. Die Kart siegt in kalte Logik. Die Menschen hatten ihr Opfer sorgfältig ausgewählt. Durch die friedlichen Handelswoche, denn die technologisch fortschrittlichen aber militärisch schwachen Zivilisation. Mit jedem Sieg lernten sie dazu, wurden stärker, perfektionierten ihr Taktiken. Bei Dakathani waren nicht das Ziel, erkannte Jun plötzlich, sie waren der finale Test, min sehen nicht duster. Wenn sie die mächtigsten Krieger der Galaxis besiegen konnten, dann können sie jeden besiegen. Jinne las weiter aus den menschlichen Aufzeichnungen, heißt Phase 3 abgeschlossen, die Dakathani Prüfung war erfolgreich, und sehr Methoden funktionieren auch gegen die stärksten Gegner. Zeit, die restlichen Welten zu sammeln, die restlichen Welten, wiederholt Taiho mit hohler Stimme. Sie meinen uns all. Die Aufzeichnungen written noch mehr. Die Menschen hatten nicht nur gelernt zu tun, sie hatten gelernt zu herrschen. Übelbend kleiner Zivilisation wurden als Arbeitskräfte eingesetzt. Ihr Technologie assimiliert. Ihr Ressourcen geplündert. Es ist ein galaktischer Völkermord, flüstert Sujin, aber nicht random. Es ist ein sorgfältig geplanter Feldzug zur Rückeroberung der Galaxis. Jungho start auf die Karte. Wie viel von und sind noch übrig so viel, antwortet in fremd Stimme hinter ihnen. Die Crew wirbelt herum, in Turmen stand, in Gestalt in schwarzer Rüstung, das Gesicht hinter einem beschlagenen Visor verborgen, menschlich in der Form, aber etwas in der Art, wie sie sich geweckt, war anders, rautierisch, titlich, aber das wird sich bald ändern. Fuck die Gestalt hinzu. Wenn das Team ihr Entdeckungen verarbeitet, du täten Subteilzeichen darauf hin, dass sie beobachtet wurden, gezeigten gelegentlich unerklärlich energieerten, und Sicherheitssensor erfassen Bewegungen, die visuell nicht bestet werden konnten. Kapitän. Brichtet Dr. Sujin Nerves, ich heb die verschwinden analysiert. 47 Großzivilisation über 3 Jahrhundert, plus unzählige kleine Kolonien. Das Muster deutet darauf hin, dass sie auf etwas hinarbeiten. Die still in der Basis wird bedrückend, jedes Kleingurgisch, das Summen der Beluftung. Das Liespiepen der Computer schien plötzlich verdächtig. Die Crew spürt und sichtbar, Augen auf sich gerichtet. Auch wenn die Scanner nicht sie IG-10.LUTNANT Park Sermons Console piept. Sir, ich entdeckt klein Systemanomalien auf unserem Schiff. Nichts Kritisches aber unsere Anwesenheit hier ist nicht so geheim. Wie wir dachten, beendet Taiho den Satz Dr. Haywan von das letzte Puzzleteil in den tiefsten Archiven. Sehen und zitterten. Also die Daten las, sie eliminieren Spezies nicht zufällig. Sie räumen die Galaxis systematisch frei, entfernen jede Zivilisation, die zu widerstand Figur Bever sie Caesar Caribbean, erkennt Jung Ho, die ganz Galaxis, die Aufzeichnungen offenbarten einen Plan von erschreckender Grage. Die Menschen hatten nicht nur einzelne Welten im Visier, sie bereiten die Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Rolle als dominierende Spezies vor, aber diesmal nicht als Entdecker oder Händler,
sondern als unbestritten Herrker. Sen sie sich dies energiert an. Moment min seo undutet auf seinen Scanner. Minimal Fluctuationen, aber sie folgen einem Muster. Als ob jemand en sehr ausrüstungskant. So min überprüfte Sensoren ernaut. Die Anomalien auf dem Schiff wurden stärker. Es ist, als ob sich etwas durch ein sehr System bewegt. Dr. Sujan analysiert die biologischen Muster als den menschlichen Aufzeichnungen. Sie sind nicht mehr die Spezies, die Erde verlassen hat. Jahrhundert der Evolution haben sie zu perfekten Jägern gemacht. Sie können sich verstecken, wo wir sie nicht sehen können. Und sie können uns ausschalten, und einen Finger zu rühren, fügt ein Duster hinzu. Tycho studierte die galaktische Karte auf seinem tragbaren Gurt. Die roten Markierungen zeigten ein klares Muster wie in spiralförmig Zuberung, die sich langsam zum galaktischen Zentrum bewegt. Wir sind die letzten großen Zivilisation. Wenn sie uns eliminieren, ihren Gehört innen die Galaxis, flüstert letztlich flackerten die Lichter in der Basis. Für einen Moment war alles still, dann hörten sie es plötzlich gurgisch. Von Schritten in den Korridoren, nicht die schweren Stiefel der Dakathani, sondern etwas Leises, Menschliches. Sie sind hier, sagt so min mit erstigter Stimme. Die Scanner zeigten immer noch nichts an, aber die Schritt kämen in hier. Die Crew rückt instinktiv zusammen, ihr Waffen bereit. Obwohl sie wussten, dass konventionelle Waffen wahrscheinlich nutzlos wären. Wie lang beobachten sie anschauen, fragt Jung Ho. Wahrscheinlich seit dem Moment, als wir das System betreten haben, antwortete Tycho grimmig. Vielleicht sogar schon früher. Der Fluchtversuch der Expedition entfolgt das Fall Ausmacht. Ihre Situation, System, die perfekt funktioniert hatten, begannen in Kaskadenlisten zu versagen, die zu präzise waren, zufällig zu sein. Communication ist ausgefallen, berichtet so min mit zitternder Stimme, Navigation sei Driftfehler Lebenserhaltung schwankt. Kapitän Tycho versucht den Notfallsender zu aktivieren. Totenstill, die Crew rannt durch die Korridor. Der Basis zu ihrem Schiff, aber jeder Schritt fühlt sich an, als würden sie in ihn Fall laufen. Die Nachtbeleuchtung flackert gespenstisch, wirft tanzen Schatten an die Wand. Die Triebwerke reagieren nicht, rief Jung Ho Wunder. Piloten Station, es ist, als ob jemand die Kontrolle übernehmen. Dr. Haywan macht einen letzten Logbuch-Eintrag, rennt humanoid Gestalten auf den Sicherheitsmonitor erscheinen und sich mit möglicher Heimlichkeit durch ihr Schiff bewegten. Die Dakathani waren kein Opfer, sie waren vorbereitet. Die Menschheit hat 3 Jahrhundert damit verbracht, zum perfekten Rautier zu werden, und jetzt sind sie bereit für die finale Phase. Sein Finger zitterten über der Aufnahmetest. Draußen vor den Sichtfenstern konnten sie helllich Gestalten sehen, die anderen Expeditionsschiff enterten, schlank, dunkel Silhouetten. Die sich bewegten wie Schatten, die zum Leben erwacht waren. Mein Gott, flüstert der Jun und starrt auf ihren Scanner. Sie sind überall, in den Wunden, in den Luftanschachten, in Bereichen, die gar nicht existieren sollten. So min versucht verzweifelt, die Communication wiederherzustellen. Mayday, Mayday, hier ist die Harmonie. Wir senden das Signal schnitt ab. Durch ein Seitenfenster konnten sie sehen, wie etwas in der Augenhöhle ihres Schiffs arbeitet, in Gestalten primitiver, aber effektiver Rüstungsschnitt mit chirurgischer Präzision etwas in das Metall. Was machen sie da draußen? Fragt Minseo mit erstigter Stimme. Aktiviert die Augenkameras und zoomt auf die Stelle. Langsam, methodisch wird ein Wort in die Hull gebrannt. Das Wort,
das Dakathani Weltmarkiert HETT aber diesmal war es in perfektem Koreanisch. Megster, Sie wissen, wo wir sind, flüstert Taiho. Sie haben ein sehr Sprache gelernt, ein sehr Culture studiert. Wir sind nur die Nächsten auf Ihrer List. Die Lichter auf der Brücke flackerten und gingen aus. In der Dunkelheit hörten sie das Lies. Zwischen von Türen, die sich öffneten, schritten hörten sich langsam, bedächtig, an ausweichlich, Aufzeichnung End. Heywan's Stim Bratschab. Die letzten Bilder der Sicherheitskammer zeigten Gestalten, die Brücke betreten, nicht die wilden Krieger, die man erwarten wird, sondern ruhig, berechnende Juga. Ihr Bewegungen waren fliehend, fast hypnotisch. Die Übertragung indeed in statischem Rauschen. Stunden später fanden automatisch Sonden die verlassenen Expeditionsschiff, die leeren Raum trieben. Kein Anzeichen von Kampf, kein Leichen, nur perfekter Schiff und die Nachricht, die in die Hall jeden gebrannt war dort in den Sprachen von einem Dutzend galaktischer Zivilisation stand das Wort, Ängste. Die Ernte hat begonnen, and